Hi, my dear students. How are you? I hope you're healthy and wealthy, and you're waiting for me to listen your new thing about vocabulary. Sorry, about grammar. Today we are going to talk about reflexive pronouns um, from level beginner to advanced. Today we are going to talk about the reflexive pronouns, which are myself, singular, myself, yourself, himself, herself, and itself, plural, ourselves, yourselves, and themselves. Uh, Executive, myself, yourself, himself, herself, and itself. Cognitive, ourselves, yourselves, and themselves. So we use a reflexive pronoun as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. For example, I'm teaching myself to play the piano. Yes, incus means myself. I, so the reflexive pronoun is myself. I am teaching myself to play the piano. Yes, incus int, sovereign navagez dashnamur. Or, be careful with that knife. You might cut yourself. Գուշ եղիր այդ դանակի հետ, որտեղ կարող ես վնասել կամ կտրել ինքդ քեզ։ Այստեղ դերանվան անդրադարձ է լինում դու ինքդ քեզ, ես ինքս ինձ, նա ինքն իրեն։ So we can use the reflexive pronouns as direct object with most transitive verbs. But these are the most common. Amuse, blame, cut, drive, enjoy, help, hurt, introduce, kill, prepare, satisfy, and teach. Տեսեք, reflexive pronoun-ները կարող ենք օգտագործել որպես direct object շատ transitive բայերի հետ, բայց ամենահաճախ եւ ամենաընդունված ավելի հաճախ օգտագործվում է հետեւյալ բայերի հետ. Amuse, blame, cut, drive, enjoy, help, hurt, introduce, kill, prepare, satisfy, and teach. Now I will show you, I will share my desktop and I will show you reflexive pronouns. Wait a minute, please. Now I will share my desktop with you to show reflexive pronouns. As you can see, subject pronouns are I, we, you, they, he, she, it. Ինչպես կարող եք տեսնել, ես, մենք, դու կամ դուք, նրանք, նա, արական սեռի համար, նա, իքական սեռի համար, և it անշուշտ առականների համար նա։ Me, these are objective pronouns. Me, us, you, them, him, her, it. Int, մեզ, քեզ կամ ձեզ, նրանց, նրան, արական սեռի համար, նրան, իքական սեռի համար և it, ուշադրություն, որ subject pronouns and object pronouns are the same for it. Անշուշտ առարկայի համար, նրանք նույնն են. Now today's lesson is reflexive pronouns, which are myself, ourselves, ուշադրություն դարձրեք, որ հոգնակի դեպքում
F-ը փոխվում է B տարի, այնուհետև ավելացնում ենք ES վերջավորությունը։ Ourselves, yourself, themselves, himself, herself, and itself. Սրանք մեր reflexive pronoun-ներն են. Now I would like you to show another, here. Singular pronoun, reflexive pronouns, and plural reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, եւ հոգնակին, ourselves, yourselves, themselves, myself, ինքսին, yourself, դուք ես կամ դուք ձեզ, himself, նա արդեն էլի անդրադարձով, herself, itself, մենք ինքներս, ourselves, yourself, themselves. For example, Alison accidentally cut herself. Alison-ը, քանի որ աղջիկ է, եթե Alison անունը փոխարինենք դերանվան եւ Alison-ի փոխարեն լինի she, դասի աղջիկ չէ, իքական սեռի ներկայացուցիչ։ Alison accidentally cut herself. Կտրեց կամ վնասեց ինքն իրեն։ Այսինքն, քանի որ այստեղ she-ը, դե համար այստեղ եղավ herself։ Եթե այստեղ լիներ he, չգիտեմ, օրինակի համար լիներ Tom, այստեղ կլիներ himself. Ինքն իրեն վնասեց, ինքն իրեն կտրեց։ Some more examples. Be careful not to cut yourself with a knife. Ուշ եղի, որպեսզի չվնասես կամ չկտրես ինքդ քեզ, yourself. Տեսեք, ստեղ yourself-ը F-ով է եւ առանց ES-ի, որովհետեւ եզակի թվում է դու ինքդ քեզ չվնասես այդ դանակով։ Our cat washes itself after every meal. Մեր կատուն, մենք գիտենք, որ կենդանիները անգլերենում eat վերանվանվել, նշվում, այսինքն եթե our cat-ը փոխարինեինք eat-ով, կստացվեր itself։ Այստեղ կենդանի է, դրա համար itself. We baked the cake by ourselves. Մենք պատրաստեցինք, խեցինք տորտ ինքներս։ Come in, everybody, and find yourselves a seat. Համեցեք բոլորդ եւ գտեք ինքներդ ձեր համար նստելու տեղ։ The children cleaned their room all by themselves. Ուշադրություն, որ հոգնակի թվում բոլոր self բարի վերջի F-ը փոխվում է V տարի, այնուհետև ավելանում է ES վերջավորությունը։ Bears like to rub themselves against a tree. The bird washed itself by splashing in a puddle. The players train every day to keep themselves fit. Or animals, carnivore հոգնակի է, feed themselves by learning the art of survival. Կենդանիները կերակրում են իրենք իրենց themselves, ուշադրություն դարձրեք, and here are intensive. I don't need to talk about intensive pronouns right now. Հուսամ այսքանը հասկացանք reflexive pronoun-ների վերաբերյալ, հիմա կշարունակեմ խոսել reflexive pronoun-ի մասին, because you have to be careful with some cases. For example, we do not use a reflexive pronoun after verbs which describe things people usually do for themselves. Այդպիսի բայեր են wash-ը, լվանալ կամ լվացվել։ Տեսեք, he washed in cold water. Նա լվացվեց սառը ջրով։ Այստեղ պարտադիր չի ասենք, he washed himself in the cold water. Պարտադիր չի, այստեղ reflexive pronoun օգտագործենք այն բայերի համար, որոնք նկարագրում են
ինչ-որ բաներ, որոնք մարդիկ սովորաբար անում են ինքն իրենք են անում, այսինքն ոչ մեկ չի լվացացնում, հա, sense մարդիկ իրենց են լվացնում. Or for example, he always shaved before going out in the evening. Նա միշտ սափրվում է նախքան երեկոյան դուրս գալը։ Այսինքն ոչ մեկ չի սափրում իրեն, չէ՞։ Սովորաբար ինքն իրեն է դա կատարում։ Դա համար կարիք չկա այդտեղ himself reflexive pronoun օգտագործել, այդ ուղղակի նախադասին ասում ենք he always shaved before going out in the evening. Or Michael dressed and got ready for the party. Կամ Michael-ը հագնվեց եւ պատրաստվեց խնջույքի համար։ So ոչ ոք Michael-ին չի հագցնում, սովորաբար ինքն իրեն է դա անում եւ կարիք չկա ասել himself or if it's girl's name to say herself. Michael dressed without himself or herself. We only use reflexive with the verbs for emphasize. He dressed himself in spite of his injuries. That's եթե ուզում ենք նշել, որ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով այդ գործողությունը, որը սովորաբար ինքն է անում, ոչ թե իր փոխարեն ինչ-որ մեկն է անում իր համար, այդ հանգամանքներից ելնելով նա կարողացել է դա անել, այդ դեպքում, եթե ուզում ենք նշել, որ ինքն է դա արել, կարող ենք օգտագործել նաև himself-ը։ Ես մի քիչ առաջ բերեցի օրինակ Michael dressed and got ready for the party. Ես այստեղ չօգտագործեցի himself, որովհետև մարդը սովորաբար ինքն է հագնվում, ինքն իրեն է հագնվում։ But I need to say in this sentence, he dressed himself in spite of his injuries. Տեսեք, այստեղ ուզում եմ նշել, որ emphasize անեմ, հա, որ հենց ինքն է հագնվել, ինքն իրեն է հագցրել, հա, որովհետև ինքը ունեցել է վնասվածքներ, ասենք թևը կոտրված է եղել, չգիտեմ, ինչ-որ հանգամանքներ ելնելով ինքը չի կարողանում հագնվի, բայց այս պարագայում he dressed himself in spite of his injuries. Չնայած իր վնասվածքների, նա ինքն իրեն հագնվեց. Or she's old enough to wash herself. Նա բավականին ծեր է, որպեսզի ինքն իրեն կարողանա լվացածի, այսինքն որոշակի հանգամանքներից ելնելով ձեր տատիկ ունենք օրինակի համար եւ չի կարողանում ինքն իրեն լվացվել կամ ինչ-որ հիվանդություններ ունի ու պետք է նշել, որ ինքն իրեն դա չի կարող անել. She's old enough to wash herself. Դա առանձնակի դեպքեր են, երբ որ ուզում ենք նշել, որ ինքն իրեն, ես ինքս, նա ինքը, դու ինքդ եւ այլն. Let's continue. We use reflexive pronouns as an indirect object when the indirect object is the same as the subject of the word. For example, would you like to pay yourself a drink? Or we have brought ourselves something to eat. Տեսեք, reflexive pronoun-ը օգտագործում են, երբ որ indirect object-ի վերաբերյալ է, նույնն է ինչ-որ բայը։ Օրինակ, ասում եմ, մենք բերեցինք, ինքներս բերեցինք ինչ-որ մի բան ուտելու։ Չէ՞ որ կարող է ուրիշներ բերել մեզ համար ինչ-որ մի բան ուտելու, բայց ես ուզում եմ նշեմ, որ we have brought ourselves something to eat. So we use reflexive pronouns as the object of proposition when the object is the same as the subject of the word. For example, they had to cook for themselves. Օրինակ այսպիսի նախադասություն, երբ որ նախտիրի հետ ենք օգտագործում, հիմա ասած նախադասությունում for նախտիրով օգտագործեցինք, երբ որ object of proposition and the subject of the verb are the same. Նրանք պետք է պատրաստեին իրենց համար. They had to cook for themselves. Իրենց համար պետք է պատրաստեին. Իրենց պետք է պատրաստեին. Or
He was feeling very sorry for himself. Ինքնիր համար շատ ցավ էր զգում, ուզում ենք for ahead նախդիրի հետ օգտագործենք himself-ը, որպեսզի emphasize անենք and object of a preposition and subject of the verb are the same, so we want to emphasize that he was feeling very sorry for himself. But we have to remember that we use object pronouns, not reflexive, after prepositions of place. Տեղի բառարանների հետ մենք օգտագործում ենք object pronouns, object pronoun-ը reflexively փոխարեն։ Օրինակ, he had a suitcase beside him. Տեսեք, չեմ ասում himself, beside him. Նա ուներ suitcase իր կողքին, ոչ թե ինքն իր կողքին։ So տեղի բառարանների հետ reflexive pronoun-ները չենք օգտագործում։ So much. So I would like you to remember that we use reflexive pronouns as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. Մենք reflexive pronoun-ները օգտագործում ենք, երբ ուղղակի ենթական նույնն է, ինչ որ խնդիրը, ենթական եւ խնդիրը նույնն են, այսինքն ես ուզում եմ նշեմ, որ ես սովորեցնում եմ ինքս ինձ, I'm teaching myself, or you might not cut yourself, կամ դու հնարավոր է վնասես ինքդ քեզ կամ կտրես ինքդ քեզ, այդ դեպքում օգտագործում ենք reflexive pronoun-ները. So much, I think you understand what I was talking about now. But before ending our video, I would like you to watch conversation, short conversation. Sorry, I will share now my desktop with you to watch the conversation, short conversation. Okay, let's watch. Practice. Can I borrow a cup of sugar? Sure, just a minute. Oh, I'm sorry, I have. Okay. Where's the exit? Right here. We should do this more often. Yes, we should. Today we talked about you. What are you doing? We are having pancakes. Where are you going? We are going to school. I will share this video with you. Now Good. we don't. We are not going to listen. Where does this go? The whole conversation because I will share it with you. Now I would like you to, and I would like to say that I will share another video about reflexive pronouns with you from Khan Academy.
very good one. This one I will share with you. Just a little part to watch a little part of it. Self. About reflexive pronouns. I will share it with you to So I'm going to show you what all of those watch reflexive pronouns this look like, video too. contrasted with their personal pronoun forms. And we're going to talk about how we there use are them. So first person. a good material about reflexive pronouns in this video. And there are sentences where it is used reflexive pronouns. The same person. So much, As guys. opposed to the other possibility, which is Janelle making breakfast See for someone you. else. See Janelle you made us breakfast, and in this case, this in 2 usage days. is not reflective. She's not doing a thing Because for herself or to herself. She's making breakfast for other people. we have lesson in 2 So you just days. use the So see you regular in 2 personal days. object pronoun there. Be healthy. You can only use a reflexive Bye-bye. pronoun when the subject and the object of the sentence